হরে কৃষ্ণ। সরি, একটু টেকনিক্যাল ইস্যুস চলছে এখানে। সো আমি সবাইকে ওয়েলকাম জানাই আজকের ক্লাসের জন্য। আমরা অলমোস্ট এক মাস পরে সবাই একসাথে কানেক্ট করছি ভার্চুয়ালি, কিন্তু তাও কানেক্ট করছি এক মাস পরে। সো ওয়েলকাম ব্যাক। আমরা চট করে একটু মঙ্গলাচরণ স্টার্ট করি, বাকিরা যদি ততক্ষণে জয়েন করেন। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचलं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदीनतारिणं परमानन्दं माधवं श्री चैतन्येश्वरं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते श्रीमते। हरे कृष्ण। सो আমরা ভগবদ গীতা চ্যাপ্টার 11 এর শেষ পর্যায়ে আছি। কেউ ছোট করে একটু রিক্যাপ করতে পারি 11 চ্যাপ্টারে কি কি আমরা আলোচনা করেছিলাম, যা যা মনে আছে? ওকে, সো 11 চ্যাপ্টারের নামটা কি? দ্য ইউনিভার্সাল ফর্ম, বিরাট রূপ। সো আমরা 10 চ্যাপ্টারে দেখেছিলাম যে কৃষ্ণ নিজের অপুলেন্সের ব্যাপারে বলেছিল, আর সেই অপুলেন্স গুলো দেখে অর্জুনের ওই রূপটা দেখবার ইচ্ছে হয়েছিল যেটা দিয়ে কৃষ্ণ পুরো সৃষ্টিতে পারভেড করছেন। সো এই ইচ্ছেটা নিয়ে অর্জুন কৃষ্ণার কাছে বিরাট রূপটা দেখতে চায়। আর কৃষ্ণ নিজের বিরাট রূপটা যখন দর্শন দেন তখন ওইখানে বিভিন্ন উল্লেখ আসে যে কিরকম দেখতে ওইটা। সো অনেক অর্নামেন্টস পরে আছে, চতুর্দিশাতে ওনার মুখ দেখা যাচ্ছে, আনলিমিটেড নাম্বার অফ বেলিজ, আর্মস, চারিদিকে ওনার রূপ ছড়িয়ে আছে, যেখানেই তাকাচ্ছে সেখানেই বিরাট রূপকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। তার ভিতরে কিছু কিছু স্পেসিফিক জিনিস দেখা গেছিল যে বিরাট রূপের ভেতরে যত ডিমিগডস আছে সবাইকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। অ্যান্ড বিরাট রূপের ভেতরে অর্জুন কৌরবদেরকেও দেখছে যে আফটার দ্য ওয়ার তারা সবাই বিরাট রূপের ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে। সো ইন দ্য সেন্স কৃষ্ণ ওনাকে এটাই বোঝাচ্ছে, যেটা ফার্স্ট চ্যাপ্টারে অর্জুনের একটা দ্বন্দ্ব ছিল যে আমি যদি ওদের হত্যা করি তাহলে আমি পাপের ভাগিদার হব। সো কৃষ্ণ এখানে ওকে প্যাসিফাই করছে যে ইউ আর নট দ্য ডুয়ার, তুমি করছো না, ইট ইজ অলরেডি বিন ডান, তুমি জাস্ট একটা ইনস্ট্রুমেন্ট আছো। সো উইথ দিস কৃষ্ণ ওনাকে পুরো দৃশ্য দেখাচ্ছে যে ভীষ্ম পিতামহ অ্যান্ড বাকি কৌরব সেনার যারা আছে তারা সবাই মানে বিরাট রূপের ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে। ইন দ্য সেন্স দে আর অলরেডি বিন কিল্ড বাই কৃষ্ণ। তো এইগুলো দেখে তারপরে উল্লেখ আসে যে ডেমিগডস যারা আছে তারা ওটাকে দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে যাচ্ছিল। দে আর গেটিং ভেরি বিউইল্ডার্ড। অনেক জন আছে যারা ওকে প্রার্থনা করছে, প্রেয়ার করছে,
আবার অনেকে আছে যারা ভয় পাচ্ছেন, দে আর গেটিং ডিস্টার্বড। সো এরকম মিক্সড একটা ইমোশন আছে। এন্ড দেন আমরা এটাও দেখলাম অর্জুনের কিরকম রাসা চেঞ্জ হচ্ছে। হি ওয়াজ ইন দ্য রাসা অফ সাকিয়া, বন্ধুত্ব ভাবে ছিল। আর সেখান থেকে ও কি করে হঠাৎ করে ভয়ের রস আসলো, হি ওয়াজ গেটিং ফিয়ার, হি ওয়াজ গেটিং ওয়ান্ডার। তো বিভিন্ন রকমের রস ট্রান্সমাইগ্রেট হচ্ছিল। অ্যান্ড লাস্টে আমরা যেটা দেখলাম যে অর্জুন ফাইনালি বললো যে আমি এটাকে দেখে এখন আই এম নট ভেরি হ্যাপি। আর নাও আমরা যে সেকশনে যাব সেখানে অর্জুন কৃষ্ণাকে এটা প্রার্থনা করবে যে তোমার অরিজিনাল রূপ যেটা আছে আমাকে সেটা দেখাও। আমি এই তোমার ম্যাটেরিয়াল রূপ যেটা আছে, বিরাট রূপ, সেটা আমি দেখে আই এম নট কমফোর্টেবল। তো আমরা ওইখান থেকে কন্টিনিউ করি। আজকে একটু ফাস্ট যাব, ট্রাই করব যে এই চ্যাপ্টারটা যদি আজকে শেষ হয়ে যায়, then we can start a new chapter from the next class. স্ক্রিনটা শেয়ার করছি। So chapter number 11, শ্লোক number 44। এখানে অর্জুন বলছে you are the supreme lord to be worshipped by and every living being. Thus I fall down to offer you my respectful obeisances and ask for your mercy. As a father tolerates the impetus of his son, impudence of his son, a friend the impertinence of a friend, husband the familiarity of his wife. চলে গেছে, শোনা যাচ্ছে না। স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে নাকি? সাউন্ড ওকে, এবার ঠিক আছে কি? হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ প্রভু, শুনতে পাচ্ছি। শুনতে পাচ্ছেন কি? হ্যাঁ। আচ্ছা, earlier it was visible, now the screen is not visible. Earlier it was visible. Stop sharing it. বন্ধ করে দিই তমাল প্রভু। আচ্ছা, স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে কি এবার? হ্যাঁ প্রভু, যাচ্ছে। and audible আছে কি আমি? Yes. হ্যাঁ আছেন। ওকে, সো বেসিক্যালি এই শ্লোকে অর্জুন কৃষ্ণার কাছে ফরগিভনেস চাইছে, যে ঠিক যেমন একজন বাবা নিজের ছেলের যত দুষ্টুমি আছে বা শরারত আছে সেগুলোকে টলারেট করে, যে একটা বন্ধু আর একটা বন্ধুকে যেরকম টলারেট করে, বা একটা হাজবেন্ড যেরকম নিজের ওয়াইফকে টলারেট করে, অর্জুন কৃষ্ণাকে বলছে তুমিও আমাকে ওরকম ভাবে টলারেট করো। বিকজ এর আগের ভার্স গুলোতে আমরা দেখেছিলাম অর্জুন বলছে আমি মানে এতদিন বুঝতাম না যে তুমি এরকম ভগবান টাইপের আছো, আমি তোমাকে নিজের বন্ধু ভেবেছিলাম, বিকজ আমি সাক্ষী রাসে ছিলাম। সো আমি তোমাকে নিজের বন্ধু ভেবে আই ওয়াজ বিকামিং আ বিট টু লিলিয়েন্ট উইথ ইউ, অনেক বেশি ক্লোজ হয়ে যাচ্ছিলাম, ইয়ার কি করতাম, তোমাকে আমি নাম ধরে ডাকতাম, তোমাকে আমি অর্ডার করতাম। এখন যখন কৃষ্ণার অপিয়ারেন্স দেখছে অর্জুন নিজের চোখে, দেন হি ইজ বিকামিং আ বিট ডিস্টার্বড। এই জন্য উনি ওর কাছে কৃষ্ণার কাছে ক্ষমা প্রার্থী আছেন। নেক্সট ভার্সে কৃষ্ণ কে বলছেন, আফটার সিইং দ্য ইউনিভার্সাল ফর্ম which I have never seen before, I am gladdened, but at the same time my mind is disturbed with fear. Therefore, please bestow your grace upon me and reveal again your form of Supreme Personality of Godhead. So এখানে অর্জুনের যে ফিয়ারের কথাটা আসছে, এই ভয়টা কিসের জন্য আসছে? ডেমিগডস ওয়ার ফিয়ারফুল, দেন দ্য ডিমন্স ওয়ার ফিয়ারফুল, আর এখানে অর্জুনও বলছে আই এম ফিয়ারফুল। So this fear is something different, যেটা শ্রীলা প্রভুপাদ পরপটে বোঝাবেন, যে at the same time after seeing the universal form he is afraid that he has committed so many offenses to Krishna due to his unalloyed friendship. তো যেটা আমরা আগে বলছিলাম যে বিকজ ওদের একটা বন্ধুত্ব ছিল,
তার জন্য কিছু কিছু অফেন্সেস করে ফেলেছিল, মানে as per অর্জুন, even though it was not an offense. সো ওইটাকে নিয়ে অর্জুন একটুখানি ডিস্টার্ব ছিল যে আমি না জানতে তোমার সাথে কিছু এমন ডিলিংস করে ফেলেছি which I think is offensive. So this is why Arjuna was fearful. Next শ্লোকে বলছেন 46 নম্বর শ্লোকে, O universal form, O thousand-armed Lord, I wish to see you in your four-armed form, with helmet head, with club, wheel, conch, and lotus flower in your hand. I long to see you in that form. তো চতুর্ভুজ নারায়ণ যে রূপে আছেন সেই রূপটা উনি দেখতে চাইছেন। সো এখানে একটা প্রশ্ন আসতে পারে যে অর্জুনের এই চতুর্ভুজ ফর্মটা কিসের জন্য দেখতে ইচ্ছে করছে, ভাই মানে কৃষ্ণার দু হাত ফর্মটা কেন দেখছেন না, ডাইরেক্টলি কেন কৃষ্ণার অরিজিনাল রূপটা দেখতে চাইছেন না? তো এটা প্রিভিয়াস পর্পটে প্রভুপাদ মেনশন করছেন যে Arjuna therefore is asking Krishna to show his Narayan form. Narayan form মানে চতুর্ভুজ নারায়ণ ফর্ম, because he can assume any form. সো আমরা যেমন জানি দুধের ভেতরে মাখনের প্রপার্টি আছে, এই জন্য দুধ থেকে মাখন আসছে, দুধের ভেতরে দইয়ের প্রপার্টি আছে, এই জন্য দুধ থেকে দই আসছে বা দুধ থেকে ঘি আসছে, বাট ভাইস ভার্সাটা হয় না। সো কৃষ্ণা যদি চায় বিরাট রূপ দেখাতে পারে, কৃষ্ণা যদি চায় নারায়ণ রূপ দেখাতে পারে, কৃষ্ণা যদি চায় বিষ্ণু রূপ দেখাতে পারে, বাট অপোজিট সাইড ইজ নট পসিবল। বিরাট রূপ কোনোদিনও কৃষ্ণার রূপ ধারণ করতে পারে না। So this universal form is material and temporary. বিরাট রূপটা আমরা আগেও ভাগবতম থেকে আলোচনা করেছিলাম যে it is a material manifestation. So this universal form is material and temporary, as the material world is temporary. But in Vaikuntha planet, he has transcendental form with four hand as Narayan. তো বৈকুণ্ঠে কৃষ্ণার রূপ কি আছে? নারায়ণের মতন, চতুর্ভুজ নারায়ণ। সো বৈকুণ্ঠে বলা হচ্ছে যে অনেকগুলো প্ল্যানেটস আছে, ইননিউমারেবল প্ল্যানেটস, আর প্রত্যেকটাতে কৃষ্ণা এই চতুর্ভুজ রূপেই আছে, কিন্তু ওনার শঙ্খচক্র গদা পদ্ম যে মানে সিকোয়েন্সটা আছে সেটা চেঞ্জ হয়ে যায়। আমাদের ছাড়া তার কারো দরকার নেই, গেলে আসতে করে খুলে ঢুকবি আবার আসতে করে লাগবে। কেউ মিউট হয়ে গেছে, ওকে। সো এই সিকোয়েন্সটা চেঞ্জ হয়ে গিয়ে ওনার রূপের নামগুলো চেঞ্জ হয়ে যায়, বাট আদারওয়াইজ ইট ইজ অল ফোর হাম ফর্মস। সো দাস অর্জুন ডিজায়ার্ড টু সি ওয়ান অফ দ্য ফর্ম ম্যানিফেস্টেড ইন বৈকুণ্ঠ প্ল্যানেট। তো আমরা কৃষ্ণাকে দেখেছি, বিরাট রূপকে দেখেছি উইচ ইজ ম্যাটেরিয়াল, কৃষ্ণাকে দেখেছি যাতে গোলক বৃন্দাবন বা ওনার অরিজিনাল ফর্ম। এবার উনি দেখতে চাইছেন বৈকুণ্ঠে কি ফর্ম আছে সেটা। সো অফকোর্স ইন ইচ বৈকুণ্ঠ প্ল্যানেট ফর্ম অফ নারায়ণ ইজ ফোর আর্মড, but four hand hold different arrangement of symbols. শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম যেটা আছে সেটা ডিফারেন্ট অ্যারেঞ্জমেন্টে হয়, and according to the different hands these four things are held in Narayan and variously named. তো এই যে সিকোয়েন্সে রাখা আছে তার উপরে নামগুলো চেঞ্জ হতে থাকে। So all of these forms are one with Krishna, therefore Arjun requests to see his four-handed feature. So Supreme Personality of Godhead মানে কৃষ্ণ কি বলছেন যে my dear Arjuna, I am happily have shown you by my internal potency this supreme universal form within the material world. No one before you has ever seen this criminal form, unlimited and full of glaring effulgence. So it was your desire, তোমার ইচ্ছে ছিল, এই জন্য আমি তোমাকে নিজের একটা ফর্ম দেখেছি which is existing within this universal form, মানে material world, material universe. So এই বিরাট রূপ যে রূপটা আছে সেইটা শুধু material জগতেই আছে, it is not present in the spiritual world. আর এখানে আরেকটা কথা বলছেন কৃষ্ণ যে no one before you has ever seen, তোমার আগে এই রূপটা কেউ দেখিনি। তো অনেক সময় কনফিউশন হয়, মানে আমরা জানি যে দুর্যোধনকে বা কৌরবদেরকেও একটা বিরাট রূপ দেখানো হয়েছিল,
তো সেইটার ভেতরে এই আর এটার ভেতরে কি পার্থক্য আছে সেটা প্রভুপাদ মেনশন করছেন পারপার্টলি। সো প্রভুপাদ বলছেন, নো ওয়ান হ্যাজ সিন দিস ইউনিভার্সাল ফর্ম অফ লর্ড বিফোর অর্জুন, but because the form was shown to Arjun, other devotees in the heavenly planets and other planets in the outer space could see it. They had not seen it before, but because of Arjuna, they were able to see it. So in other words, all disciplic devotees of Lord could see the universal form which was shown to Arjuna by the mercy of Krishna. So same concept আমাদেরও মাথায় রাখা উচিত। কোনোদিনও ডাইরেক্টলি আমরা কৃষ্ণকে উপলব্ধি করতে পারি না, কোনোদিনও ডাইরেক্টলি কৃষ্ণার ব্যাপারে বোঝা, কৃষ্ণকে পাওয়া, ইটস ভেরি হাই স্ট্যান্ডার্ড, মানে অ্যাটলিস্ট আমাদের যে লেভেল আছে সেখান থেকে অনেকটা হাই স্ট্যান্ডার্ড আছে। এই জন্যে সবসময় একটা অ্যাডভান্স ডিভোটির কাছে আমাদের সারেন্ডার করা উচিত। সো ইট ইজ বাই দ্য গ্রেস অফ দ্যাট অ্যাডভান্স ডিভোটি যে আমরা কৃষ্ণকে দেখতে পাবো, নাহলে নিজেদের কোনো কোয়ালিফিকেশন আমাদের নেই, কোনো যোগ্যতা নেই। এই জন্য একটা বৈষ্ণব গীত আসে যেখানে বলা হয়, ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর যেটা গীতটা আছে সেখানে বলছে, কৃষ্ণা সে তোমার, কৃষ্ণা দিতে পারো, তোমারই শক্তি আছে। কৃষ্ণা ইজ ইয়োর প্রপার্টি, কৃষ্ণা তুমি দিতে পারো, তোমারই শক্তি আছে। তো ইট ইজ নট যে আমরা নিজেদের সাধনা, নিজেদের মানে স্পিরিচুয়াল নলেজের বেসিসে বা নিজেদের পিউরিটির বেসিসে আমরা কৃষ্ণাকে আমরা অ্যাচিভ করতে পারবো। So it is all dependent on the mercy and grace of Krishna. Krishna's advanced devotees. Ebar Prabhupada bolchen, someone has commented that this form was shown to Duryodhan also when Krishna went to Duryodhan for negotiate for peace. যখন শান্তি দূত হিসেবে দুর্যোধনের কাছে যান কৃষ্ণ, সেই সময়ও দুর্যোধনকে দেখানো হয়েছিল এটা একটা রূপ, কিন্তু সেখানে একটা ডিফারেন্স আছে। ওইখানে বলছেন, আনফরচুনেটলি দুর্যোধন ডিড নট অ্যাকসেপ্ট দ্য পিস অফার, বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম কৃষ্ণ ম্যানিফেস্টেড সাম অফ হিজ ইউনিভার্সাল ফর্ম। তো পুরো রূপটা উনি যেটা অর্জুনকে দেখিয়েছিলেন, সেই ফুল ফর্মটা অর্জুন কৃষ্ণ দুর্যোধনকে দেখাননি। সো হি হ্যাজ ম্যানিফেস্টেড only a portion of it. But those forms are different from this one shown to Arjuna. It is clearly said no one had ever seen this form before. So Arjuner age ei roopta, ei virat roopta keu dekhini. So it was first time je Arjun ke ei darshanta dewa hoyeche. So Krishna bolchen, O best of Kuru warriors, no one before you have seen this universal form of mine, or neither by studying Vedas, nor by performing sacrifices, nor by charity, nor by pious activity, nor by severe penance, can I be seen in this form in the material world. So, kono rokomer austerity ba kono rokomer pandit niye পাণ্ডিত্য নিয়ে আমরা কৃষ্ণার কোনো রূপই দেখতে পারি না। তো এখানে একটা কথা আসে যে ডিভাইন ভিশন। সো ডিভাইন ভিশনটা নিয়ে আমরা আগেও দেখেছিলাম যে অর্জুন ওয়াজ গিভেন দ্য ডিভাইন ভিশন, একটা দিব্য চক্ষু দেওয়া হয়েছিল যার মাধ্যমে হি ওয়াজ এবল টু সি দ্য ইউনিভার্সাল ফর্ম, বিরাট রূপ। সো প্রভুপাদ ওই ডিভাইন ভিশনটাকে নিয়ে একটু ইলাবোরেট করছেন। এখানে বলছে, হু ক্যান হ্যাভ দ্য ডিভাইন ভিশন। So divine vision টা কে পেতে পারে? তো বলা হচ্ছে ডিভাইন মিন্স গডলি, ডিভিনিটি ইজ আ গডলি প্রপার্টি। যারা মানে সত্য গুণে আছে বা যারা সুর আছে, দু প্রকারের মানুষ হয়, সুর অসুর। যারা সুর হয় তাদেরকে ডিভাইন বলা হয়। Unless one attains the status of divinity as demigod, he cannot have divine vision. যতক্ষণ না সে সুর হচ্ছে না ততক্ষণ, বা মানে কি বলবো, দেবতাদের মতন স্ট্যাটাসে আসছে না ততক্ষণ সে এই ডিভাইন ভিশন পাবে না। অ্যান্ড সুর কাকে বলা হয় বা হু ইজ ডেমিগড? ইট ইজ স্টেটেড ইন ভেদিক স্ক্রিপচার্স দ্যাট দোজ হু আর ডিভোটি অফ লর্ড বিষ্ণু আর ডেমিগডস। দেবতা কাকে বলা হয়? যারা ভগবানের
ভক্ত হয় তারাই হচ্ছে দেবতা বা তারাই হচ্ছে সুর। Those who are atheist, that is, who do not believe in Vishnu, do not recognize, who recognize only the impersonal part of Krishna as supreme, cannot have the divine vision. So এখানে ব্রহ্মবাদীদেরকেও বলছে যে because they do not believe in Krishna, they believe in the impersonal form. ব্রহ্মজ্যোতির উপরে তাদের আস্থা বেশি আছে, এজন্য they are not even considered as sur. Even though আমরা যদি অ্যাবসলিউট ট্রুথের তিনটে ভাগ দেখি, তো ব্রহ্মজ্যোতি যেটা আছে ইভেন দ্যাট ইজ পার্ট অফ দ্য অ্যাবসলিউট ট্রুথ। তো তিনটে লেভেলে আমরা অ্যাবসলিউট ট্রুথকে জানতে পারি। সো ইভেন দিস ইজ আ বোনাফাইড পার্ট, বাট ইন স্পাইট অফ দ্যাট, বিকজ ওদের কৃষ্ণর উপরে আস্থা নেই, তাদেরকে সুর বলা হয় না। আর বিকজ তারা সুর নয়, এই জন্য তারা ডিভাইন ভিশন পেতে পারে না। এই জন্য যখন আমরা ভাগবতম পড়বো, ভাগবতমে বলা হচ্ছে যখন অষ্টাঙ্গ যোগ প্র্যাকটিস করে, অষ্টাঙ্গ যোগে ইনিশিয়ালি সবাই নিরাকার থাকে, বিকজ জ্ঞানী থেকে ধ্যান যোগ, জ্ঞান যোগ থেকে ধ্যান যোগে মাইগ্রেশন হচ্ছে এখন। সো জ্ঞান যোগে মোস্টলি দে আর অন দ্য ইম্পার্সোনাল ফিচারের উপরে তারা ফোকাস করতো। যখন ধ্যান যোগে যাচ্ছে, তারা যে ধ্যান করে দ্যাট ইজ অলসো অন দ্য ইম্পার্সোনাল ফিচার, ইম্পার্সোনাল ফর্ম। যেমন যেমন করে ওরা অ্যাডভান্স হবে, দে আর আস্কড টু মেডিটেট অন দ্য বিরাট রূপা, এটা পার্সোনাল ফর্মের উপরে। সো বিকজ যদি ও নিরাকারের উপরে ওরা ফোকাস করে থেকে যায়, তাহলে কিন্তু তারা অ্যাডভান্স করতে পারবে না। সো অ্যাডভান্সড ধ্যান যোগী মিনস সামওয়ান হু ইজ এবল টু মেডিটেট অন পরমাত্মা, যে লোকাল পরমাত্মা রূপ আছে যেটা বিষ্ণুর চতুর্ভুজ শিরোদক্ষ বিষ্ণু, ওনার উপরে যে ফোকাস করতে পারছে দ্যাট ইজ আ অ্যাডভান্সড ধ্যান যোগী। কিন্তু ওই বিষ্ণুর উপরে ফোকাস করার আগে ফার্স্ট স্টেপ ইজ টু ফোকাস অন দ্য বিরাট রূপা। যতক্ষণ কেউ নিরাকার পার্টে আছে, দে আর নট এলিজিবল। So it is not possible to decry Krishna at the same time have divine vision. One cannot have the divine vision without becoming divine. In Bhagavad Gita, the Bhagavad Gita gives the description of the universal form. Although this description was unknown to everyone before Arjuna, now one can have idea of the Vishwarup after this incident. Those who are actually divine can see the universal form of Lord, but one cannot be divine without being a pure devotee of Krishna. The devotees, however, who are actually in the divine nature and who have divine vision are not very much interested in seeing the universal form of the Lord. তো এটা আমরা আগেও আলোচনা করেছিলাম যে যখন এটা বলা হচ্ছিল যে অর্জুনের যে ভিশনটা আছে ওটা আপগ্রেড হয়েছে না ডাউনগ্রেড হয়েছে। সো একটা সেন্সে কথা বলতে গেলে ইট ইজ মানে একটু নিচের ফর্মের ভিশন পেয়েছে অর্জুন, কারণ হি ওয়াজ অন দ্য হায়ার প্ল্যাটফর্ম, যেখানে ও কৃষ্ণার কে ভালোবেসে কৃষ্ণার অ্যাকচুয়াল রূপ 200 ফর্ম যেটাও দেখতে পাচ্ছিল। কিন্তু এখন যেটা হয়েছে ইট ইজ সামথিং উইচ ইজ ম্যাটেরিয়াল, তো যার জন্যে ইট ইজ সেড যে ইট ইজ আ ডিগ্রেডেশন ইন দ্য ফর্ম অফ ভিশন। তো আমরা দেখবো মানে নেক্সট কিছু শ্লোক পরে কৃষ্ণ বলবেন যে কৃষ্ণার দুটো হাতের যে ফর্মটা আছে ইট ইজ মাচ মোর অন দ্য হায়ার সাইড, মানে ওটার বিশেষত্ব বেশি আছে। সো আমি স্ক্রিনটা একবার দেখি। So one can perform all this money, accept the bodily finances, tapasya kara, give charity, dan deva, ba Vedic scriptures gulo padashona kara, but unless he is a devotee like Arjun, it is not possible to see the universal form. Those who are impersonalist are also imagining that they are seeing the universal form of the Lord, but from the Bhagavad Gita we can understand that impersonalists are not devotees. Therefore, they are not able to see the universal form of the Lord. The impersonalists are bhaving everything is Brahman. So whatever they are residing, it's Brahman. এই রূপে তারা অনেক সময়
বলে যে না, we can understand everything is Brahman, so we are seeing the universal form of Krishna. by Krishna ওরা বলে না, universal form কে ওরা দেখতে পাচ্ছে। but in reality until unless one becomes a devotee, যতক্ষণ না ভক্তি মিক্স হচ্ছে না ওদের সাথে, এলিমেন্ট অফ ভক্তি যতক্ষণ না মিক্স হচ্ছে না, ততক্ষণ তারা কোনোদিনও এই রূপ কৃষ্ণার কোন রূপটাই বুঝতে পারবে না। সো এখানে কৃষ্ণ বলছেন, you have been perturbed and bewildered by seeing the horrible feature of mine. Now let it be finished. My devotee, be free again from all disturbances. With a peaceful mind, you can now see the form you desire. So again, from all disturbances বলছেন কৃষ্ণ, যে তুমি যা ডিস্টারবেন্স হচ্ছে তোমার মনে, তুমি আবার ওই ডিস্টারবেন্স থেকে বেরিয়ে যাও। সো হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ অ্যাগেন? আমরা জানি যে যখন ভগবদ গীতা স্টার্ট হচ্ছিল ফার্স্ট চ্যাপ্টারে, তখন একবার অর্জুন ডিস্টার্বড হয়ে গেছিল যে আমি এখন বুঝতে পারছি না আমি কি করব, সো আই এম ডিস্টার্বড। তো আমি কিছু ডিসাইড করতে পারছি না, আমি কিছু বুঝতে পারছি না, আই এম কমপ্লিটলি লস্ট। সো হি ওয়াজ ডিস্টার্বড যে আমি লড়াই করব কি করব না। সো এখন কৃষ্ণ ওইটাই বলছে যে তখন একবার তুমি বিউইল্ডার্ড ছিলে, তখন একবার তুমি ডিস্টার্ব ছিলে, এখন আবার তুমি ডিস্টার্বড হয়েছে। সো अगेन মানে আমি তোমাকে যেমনি লাস্ট টাইম উদ্ধার করেছিলাম তোমার ডিস্টারবেন্স থেকে, আমি আবার তোমাকে ওইখান থেকে বের করে আনছি, ফ্রম দ্য নিউ ডিস্টারবেন্স। সো এখানে প্রভুপাদ মেনশন করছে, ইন দ্য বিগিনিং অফ দ্য ভগবদ গীতা অর্জুন ওয়াজ ওয়ারিড অ্যাবাউট কিলিং ভীষ্মা অ্যান্ড দ্রোণা, হিজ worshipful grandfather and master, but Krishna said that he did not be afraid of killing his grandfather. So when the son of Dhritarashtra tried to disrobe Draupadi in the assembly of Kurus, Bhishma and Drona were silent, and for such negligence of duty they should be killed. So Atatir একটা প্রসঙ্গ আসে ফার্স্ট চ্যাপ্টারে, যে there are 5 types of মানে অ্যাট্রোসিটি যারা করে তাদেরকে আমরা as per Vedic injunctions তাদেরকে মারা যেতে পারে। So Krishna showed his universal form to Arjun just to show him that these people were already killed for their unlawful action. So that scene was shown to Arjun because devotees are always peaceful and they cannot perform such horrible actions. The purpose of revelation of the universal form was shown. Now Arjun wanted to see the 4-armed form and Krishna showed him. Devotee is not much interested in the universal form, or it is not enable one to reciprocate loving feelings. So either a devotee wants to offer his respectful, worshipful feelings, or he wants to see the 200 forms of Krishna so that he can reciprocate the loving services to Supreme Personality of Godhead. তো এমন রূপ যেটার সাথে আমি কোনোদিনও ভক্তি আদান প্রদান করতে পারি না, সেই রূপের সাথে ভক্তরা বেশি ইন্টারেস্টেড হয় না। সো ভক্তরা ওইটাই চাই যে যেখানে আমরা কিছু ভাবে মানে কমিউনিকেট করতে পারি ভগবানের সাথে, যেটা হচ্ছে রসার মাধ্যমে আমরা যেন কমিউনিকেট করতে পারি। যদি রসাই না থাকে সেইখানে ডিভোটিসরা ইন্টারেস্টেড হয় না। সো প্রথম বিউইল্ডারমেন্ট যেটা কৃষ্ণ অর্জুনের হয়েছিল, সেইটাকে রিজলভ করার জন্য কৃষ্ণ নিজের বিরাট রূপ দেখায়, যে তুমি এত ডিস্টার্বড আছো যে তোমাকে নিজের আত্মীয় পরিজনকে মারতে হচ্ছে, নাও সি দে আর অলরেডি ডেড, তোমাকে মারতে হচ্ছে না, তারা অলরেডি মারা গেছে, তুমি শুধু একটা ইনস্ট্রুমেন্ট হিসেবে তুমি কাজ করো। সো দ্যাট ওয়াজ ডেলিভারেন্স ফ্রম দ্য ফার্স্ট ডিস্টারবেন্স। নেক্সট ডিস্টারবেন্সটা কি আছে, যে বিরাট রূপটাকে দেখেই অর্জুন ডিস্টার্বড হয়ে গেছে, ওইটা থেকে ডেলিভার করার জন্য কৃষ্ণ কি করলো, নিজের চতুর্ভুজ ফর্মটা দেখাবেন। সো সঞ্জয় কি বলছেন ধৃতরাষ্ট্রকে, যে the Supreme Personality of Godhead Krishna, having spoken thus to Arjuna, displayed his real 4-armed form and at last shown his 2-armed form, thus encouraging the fearful Arjuna. ঠিক যেমনি যখন কংসের কারাগারে কৃষ্ণ প্রকট হয়, সেই সময় he appeared in the 4-armed form and তারপরে সাবসিকুয়েন্টলি উনি 2 হাত রূপটা ধারণ করেন। সেম জিনিস অর্জুনের কেসেও হলো, যে আগে 4 হাত তারপরে 2 হাত। তো এই রূপটাকে যখন দেখলেন অর্জুন,
So when Arjuna saw Krishna in his original form, he said, "O Janardhan, seeing this human-like form, so beautiful, I am now composed in mind, and I am restored to my original nature." So here the words Manusyam Rupam. So Manushyer moton je roopta ache clearly indicates Supreme Personality of Godhead to be originally two-handed. Those who deride Krishna as if he were an ordinary person are shown here to be ignorant of his divine nature. So Krishna's original form ta ki duhat rupem. কেউ যদি ওটাকে না মানে, দুজন মানে না, একজন কেউ বলে যে ওনার অরিজিনাল ফর্ম ইজ চতুর্ভুজ, নারায়ণের বা বিষ্ণুর অবতার হচ্ছে কৃষ্ণ, এক ধরনের লোক এটা হতে পারে। আরেকজন এটা হতে পারে যারা ইম্পার্সোনালিস্ট বা মায়াবাদী যারা আছে, তারা কি বলে কৃষ্ণের ভেতর থেকে কোনো নিরাকার তত্ত্ব কথা বলছে। সো বোথ অফ দেম আর ignorant of the tattva. If Krishna is like an ordinary human being, then how is it possible for him to show the universal form and again to show the 400 Narayan form? So it is very clearly stated in Bhagavad Gita that one who thinks Krishna is an ordinary person and misguides the reader by claiming that there is an impersonal Brahman within Krishna speaking is doing the greatest injustice. So Krishna is actually shown, Krishna has actually shown his universal form and 400 Vishnu form. Now how can he be an ordinary human being? So pure devotee is not confused by the misguided commentaries on Bhagavad Gita. Now কৃষ্ণ বিরাট রূপটা যখন দেখিয়েছিলেন তখন অর্জুনকে বলেছিলেন দিস ইজ সামথিং হুইচ ইজ ভেরি রেয়ার, তোমার আগে অনেকে এটা দেখিনি। বা কৃষ্ণ অর্জুনকে দেখানোর জন্য একটা ডিভাইন ভিশন দিয়েছিলেন। সো এখন একটা কন্ট্রাস্ট আসছে বিটুইন দ্য বিরাট রূপ দ্যাট ইজ ম্যাটেরিয়াল অ্যান্ড কৃষ্ণাস অরিজিনাল ফর্ম যেটা দুহাত ফর্ম। তো কৃষ্ণ এখন নিজের দুহাত ফর্মটার ব্যাপারে একটু ডিসক্রাইব করবেন 2-3টা শ্লোকের ভিতরে। সো এখানে শ্লোকটা বলছে যে শ্রী ভগবান উবাচা, প্রথম ওয়ার্ডটা হচ্ছে সুদূরদর্শম। সুদূরদর্শম মানে which is very rare, it is very difficult to behold. সুদূরদর্শম idam rupam drishtavan asi yam mama deva api asya rupasya nityam darshana kankshina. So Supreme Personality of Godhead said, my dear Arjun, this form of mine you are seeing is very difficult to behold. Even the demigods are ever seeking an opportunity to see this form, which is so dear. So which form? Krishna's original form. So now here, my purport bolchen Prabhupada, now here the word Sudurdarsham is used, indicating Krishna's two-handed form is still more confidential. Virat Roop is confidential. ওখানে যারা দেবী প্রকৃতির আছে বা যারা সুর আছে তারাই একমাত্র দেখতে পাবে, বা ডেমিগডস মানে তারাই একমাত্র বিরাট রূপকে দর্শন পেতে পারে। কিন্তু কৃষ্ণার অরিজিনাল ফর্ম যেটা আছে that is even more confidential. So one may be able to see the universal form of Krishna by adding a little tinge of devotional service to various activities like finances, Vedic study, or philosophical speculation. So জ্ঞান মার্গে আছে, ধ্যান মার্গে আছে, বা যে কোনো রূপে ওরা থাকুক, সেখানে যদি একটু ভক্তি এলিমেন্টটা মিক্স করে দেয়, they might be eligible to see the universal form. So it may be possible, but without a tinge of bhakti one cannot see it. That has already been explained. So এটা previous শ্লোকে বোঝানো হয়েছিল যে যতক্ষণ না কেউ ভক্ত হচ্ছে না, he will not be able to see the universal form. But now still beyond that universal form is the form of Krishna with two hands. Is still more difficult to see, even for demigods like Brahma and Shiva. They desire to see him, and we have evidence in Srimad Bhagavatam that when he was supposed to be in the womb of Mother Devaki, all demigods from the heaven
came to see the marvel of Krishna, and they offered nice prayers to the Lord, although he was not at that time visible to them. They waited to see him. যখন দেবকী মাতার গর্ভে কৃষ্ণা ছিলেন, সেই সময় সব দেবী দেবতারা লাইন দিয়ে এসে যেতেন কৃষ্ণার দর্শন পেতে। আর যেহেতু উনি গর্ভের থেকে ছিলেন, তো ওরা দর্শন পেতেও না, স্টিল তারা ওইখানে ওয়েট করেছিল যে কবে ওরা দর্শন পাবেন। আর বিভিন্ন রকমের সুন্দর সুন্দর প্রেয়ার্সের স্তুতি করেছিলেন, অনেক সময় ফুল বর্ষা করতেন, পুষ্প বর্ষা করতেন। A foolish person may deride him, thinking he is an ordinary person, and may offer respect not to him but to the impersonal something within him. But this all nonsensical posture. Krishna in his two-armed form is actually desired to be seen by demigods like Brahma and Shiva. So Brahma and Shiva are the topmost demigods. So তারাও ওয়েট করে আছে কবে কৃষ্ণার দর্শন পাবে। So something which is so rare and so much waited even by the demigods, but topmost demigods, সেটার উপরে আমাদের বেশি আস্থা থাকা উচিত কম্পেয়ার টু দ্য ইম্পার্সনালিস্ট যারা নিরাকার তত্ত্বের উপরে বেশি ফোকাস রাখেন। So as we have several times discussed, Krishna, covered by his yogamaya potency, he has not be seen or revealed to anyone and everyone. So only by one to whom he reveals himself can he be seen. So Krishna ke dekha amader hate nei, until unless Krishna নিজেকে রিভিল করছেন না, ততক্ষণ কেউ কৃষ্ণার দর্শন পাবে না। So this is confirmed in the Vedic literatures. For one who is a surrendered soul, the absolute truth can actually be understood. So আমরা এটা আগেও আলোচনা করেছিলাম যে কৃষ্ণকে উপলব্ধি করার জন্য আমাদের সবচেয়ে প্রথমে যেটা আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে, দ্যাট ইজ সারেন্ডার। যতক্ষণ না আমরা শরণাগতি শিখছি না, যতক্ষণ আমরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট মাইন্ডেড আছি, কৃষ্ণ অনেক দূরে আছে। সো ইন্ডিপেন্ডেন্ট মাইন্ডসেট থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্যই আমাদের কৃষ্ণ কনসিয়াস প্রসেস। হোয়াট এভার উই আর ডুইং, চ্যান্টিং, হিয়ারিং, রিডিং বা এনি মিনিয়াল সার্ভিসেস, ইট ইজ টু কাট ডাউন আওয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্ট নেচার, যাতে কিনা আমরা কাউরে শরণাগতি নিতে পারি। কারণ কৃষ্ণার শরণাগতি তো নেওয়া ইজ সামথিং উইচ ইজ ভেরি হাই স্ট্যান্ডার্ড। তো আমাদের জন্য লেভেলে হচ্ছে to take the shelter of our spiritual authorities, যে আমাদের উপরে আছে স্পিরিচুয়াল অথরিটি, তার শরণাগতি নেওয়া, অ্যান্ড নিজের ইন্ডিপেন্ডেন্ট মাইন্ডসেটটাকে ব্যাক সিটে রেখে ওনাদের ইচ্ছে অনুযায়ী আমাদেরকে মানে সেবা করা উচিত বা আমাদের লাইফকে মোল্ড করা উচিত। সো দিস ইজ হাউ আমাদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট মাইন্ডসেটটাকে আমরা ধীরে ধীরে কাট ডাউন করতে পারি, অ্যান্ড উই লার্ন হাউ টু টেক শেল্টার, উই লার্ন হাউ টু বি সারেন্ডার্ড। সারেন্ডারেন্সের বা সারেন্ডারিং এর সবচেয়ে বড় হিন্ড্রেন্স হচ্ছে আমাদের ইগো, ফলস ইগো, অহংকার। সো যতক্ষণ আমরা হিউমিলিটি পাচ্ছি না, ততক্ষণ আমরা সারেন্ডার হতে পারবো না। সো এই জন্য সবসময় হিজ হোলিনেস রাধানা স্বামী মহারাজ স্পেসিফিক্যালি একটা শ্লোকের উপরে সবসময় একটা ফোকাস রাখেন। যে কোনো লেকচার দেবেন একটা শ্লোকের উপরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে উনি কানেক্ট করেন, দ্যাট ইজ ত্রিনাদাপি শুনিছে না, ত্রিনাদাপি শুনিছে না, তরোরাপি সহিষ্ণু না, अमानी ना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। Yes. So Maharaj says to reach the standard of कीर्तनिया सदा हरि, আমাদেরকে প্রথম তিনটা লাইন করতে হবে। So that is called humility. যতক্ষণ হিউমিলিটি আসছে না, আমরা অ্যাকচুয়ালি কোনোদিনও সারেন্ডার হতে পারবো না। আমাদের স্পিরিচুয়াল অথরিটিদের কাছে আমরা সারেন্ডার, মেবি আমাদের সিগনেচারে লেখা থাকবে ইউর সার্ভেন্ট, ইউর হাম্বল সার্ভেন্ট, সবকিছু সিগনেচারে লেখা থাকবে, বাট ভেতর থেকে আমরা সারেন্ডার করতে শিখবো না। So humility is something which is required to be surrendering. এখন হিউমিলিটিটাকে কাল্টিভেট করার জন্য what is required is gratitude. তো এই জন্য সবসময় মানে যখনই আমরা কোনো লেকচার শুনি, ওখানে সবসময় বলা হয় যে কেউ যদি একটা ছোট কিছু হেল্প করেছে আমাদেরকে কৃষ্ণ ভক্তিতে, we should be grateful. তো মহারাজ এটাও বলেন যে we should be grateful even to the non-human beings if they are helping us in this path. So what to speak of the devotees? So grateful, এই জন্যই একটা শ্লোক মানে একটা কোট আসে, a grateful heart is a humble heart. So gratitude is required for humility, humility is required for surrenderance, surrenderance is required for Krishna.
সো আলটিমেটলি যদি আমরা গ্রেটফুল হতে পারি তাহলে গিয়ে আমরা কৃষ্ণকে উপলব্ধি করতে পারবো। আর গ্রেটফুল হওয়ার জন্য কি আছে, যে আমাদের ইগোটা যেন আমরা কার্ভ করতে পারি। যখন আমরা ইগোটা অনেক বেশি হাই থাকে তখন আমাদের মনে হয় অহংকারা বিমূঢ়াত্মা কর্তা হামিতি মন্যতে, সবকিছু তো আমি করছি, ইট ইজ মাই সাধনা, ইট ইজ মাই ডেডিকেশন, ইট ইজ মাই দিস মাই দ্যাট। বাট when our ego comes down, when our ahankar comes down, তখন আমরা বুঝতে পারি আমার কোনো যোগ্যতা নেই। ইট ওয়াজ দ্য মার্সি অফ আওয়ার স্পিরিচুয়াল অথরিটিস বাই আওয়ার গুরু, যার কৃপাতে আমরা এটা করতে পারছি, বা আমাদের ভক্ত সঙ্গ যেটা আছে তাদের কৃপাতে আমরা এগোতে পারছি। সো দিস ইজ দ্য চেন। আমি কোথায় পড়ছিলাম সেটা ভুলে গেছি। This is confirmed in the Vedic. It is confirmed in the Vedic literature that one who is surrendered soul, absolute truth can easily be understood. Surrenderance. The transcendentalist, by continuous Krishna consciousness and by devotional service to Krishna, can have his spiritual eyes open and can see Krishna by revelation. Such a revelation is not possible even for the demigods. Therefore, it is difficult even for demigods to understand Krishna. And the advanced demigods are always in the hope of seeing Krishna in his 200 form. The conclusion is that although to see the universal form of Krishna is very, very difficult, not possible for anyone and everyone, it is still more difficult to understand his personal form as Shyama Sundar. So, আমাদের again grateful জিনিসটা যখন আসছে, সো অ্যাকচুয়ালি আমাদেরকে কতটা গ্রেটফুল হওয়া উচিত টু এভরিওয়ান, যে আমরা এই জিনিসটা বুঝতে পারছি, সামথিং উইচ ইজ সো রেয়ার এন্ড সো ডিফিকাল্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড বাই ইভেন বাই দ্য ডেমিগডস। আমরা ঘরে বসে উইদাউট এনি ফিনান্স, উইদাউট এনি ডিফিকাল্টিজ, আমরা ঘরে বসে এই জিনিসগুলো জানতে পারছি only because some of the great soul have sacrificed their life so that we can get all this ready made. So his grace দ্বারকাধীশ প্রভু একদিন বোঝাচ্ছিলেন যে যেরকম কাঁঠাল আসে, তো কাঁঠাল যখন আমরা কাটি তো ভেতরে অনেক আঠা আসে, অনেক নোংরা আসে, সেগুলোকে আমাদেরকে এলিমিনেট করতে হয়। দিয়ে তারপরে ভেতরের যে সিডস আছে, রাইপেন সিডস গুলো আছে, সেগুলোকে বের করে মানে শ্বাস যেটা যেটা খাওয়া আছে সেটাকে আলাদা করা, আর ভেতরের বীজগুলোকে বের করে আলাদা করে দেওয়া, and then it is served. So all our acharyas like Prabhupada, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, Srila Bhakti Vinod Thakur, and all the 6 Goswamis, সবাই ওরা কি কাজ করেছে, ইস এই কাঁঠালটাকে রেডি করেছে, গাছ থেকে পাড়া, ওটাকে কাটা, ওটাকে পরিষ্কার করা, ওটাকে ভেতর থেকে যত নোংরা আছে সব বের করে, যেটা আমাদের মানে যেটা আমাদের এডেবল জিনিস যেটা, সেইটাকে সার্ভ করেছে আমাদেরকে। So Ved is like this কাঁঠাল, যেখানে জ্ঞান কাণ্ড আছে, কর্মকাণ্ড আছে, বা বিভিন্ন রকমের কাণ্ড আছে, এই সবগুলোকে সরিয়ে এলিমিনেট করে দ্য পিওর ভক্তি এলিমেন্ট, দ্য হাইয়েস্ট অ্যান্ড টপমোস্ট যে নলেজটা আছে, যে কৃষ্ণা ইজ আ সুপ্রিম, সেটা আমাদেরকে সার্ভ করে দিচ্ছেন। অ্যান্ড ওনাদের যে অনুরাগী আছে, ওনাদের যে ডিসাইপলস আছে, ইভেন ইন দেয়ার অ্যাডভান্সড এজ, এই এজে ইফ দে ওয়ার অ্যাকচুয়ালি সেলফিশ, তাহলে আরামসে ওরা যতটা সাধনা করার ওনারা নিজেরা আইসোলেটেড ওয়েতে সাধনা করতে পারতেন। বাট কিছুদিন আগে আমার মনে হয় হিজ গ্রেস শেখর প্রভু, মানে না আমাদের গ্রুপেই এসলো, আই থিঙ্ক ইট ওয়াজ শেখর প্রভু যে শেয়ার করেছেন ওইটা, যে হিজ হোলিনেস জয়পাতাকা স্বামী মহারাজ কিছুদিন আগেই ওনার শরীর খারাপ হয়েছে, and now he is again back on field with মানে তো উনি আবার নিজের ওইখান থেকে বেরিয়ে গেছেন। যে এই সময় যে সবাই লোকেরা ভয় পাচ্ছে যে ঘরের ভেতর লুকিয়ে আছে, যে আমার যেন কিছু না হয়েছে, আর মহারাজ ইজ লাইক যে না, আমি বেরিয়ে নিজের সবাইকে, মানে যত ডিসাইপলস আছে তাদেরকে তো আমি মানে হেল্প করবো, প্লাস ইভেন দোজ হু হ্যাভ নট ইয়েট গট দ্য অপরচুনিটি, তাদেরকেও আমি ভক্তি দেবো। সি দ্য ম্যাগনিমিনিটি, and মানে এইগুলো যত আমরা রিয়েলাইজ করব, we should actually be grateful to them, যে এনারা
আমার মনে হয় না একবারও নিজেদের ব্যাপারে কোনোদিন ভেবেছেন। His Holiness Jayapata Swami Maharaj in his very tender age of I think 15 years or 14 years উনি ভক্তিতে এসেছিলেন প্রভুপাদের কাছে, and since that day আজ অবধি উনি প্রভুপাদের সেবা করে যাচ্ছেন। এগুলো আমাদের মানে we should not be taking this very lightly. কিছু I think last year আমরা মায়াপুরে গেছিলাম। তো মহারাজ তখন নিজের রেসিডেন্স থেকে বেরিয়ে ওনার যে ডেইলি ওনার যে চেকআপ হয় বা যে ফিটনেস যে না ওটা হয় যে সাইকেলটা হয় সেটার জন্য উনি যাচ্ছিলেন। তো ওনাকে গাড়ি করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, আর যত ডিভোটিসরা ছিলেন মানে আমরা জানতে পেরেছি হঠাৎ করে যে মহারাজ 10টার সময় এখান থেকে বেরোয় অ্যান্ড ওনার ট্রিটমেন্টের জন্য যান। তো আমরা সবাই লাইন দিয়ে ওখানে দাঁড়িয়ে আছি, অ্যান্ড মহারাজ যখন গাড়িতে করে যাচ্ছেন he took notice of every devotee who was standing in line, and মানে উনি গাড়ি থেকে তখন মানে নিচে নামতে পারলেন না, বাট পার্সোনালি উনি গাড়িতে বসে he made sure যে প্রত্যেকের চোখে চোখ দিয়ে he was blessing with both the hands, মানে হাত তুলে দুজন মানে সবাইকে ব্লেসিং দেওয়া। It was something which was really, ওখানে যতজন দাঁড়িয়ে ছিলেন everywhere everyone was in tears. So these are some of the assets যেটা শিলা প্রভুপাদ আমাদেরকে দিয়ে গেছেন, the gems of the society. So we are actually really fortunate যে আমরা ইসকনের মতন একটা সোসাইটিতে এসেছি যেখানে এত সুন্দর সুন্দর ভক্তদের সঙ্গ পাচ্ছি আমরা। আমাদের কোথাও যেতে হচ্ছে না, মানে ইসকন এস্টাবলিশ হওয়ার আগে এই ভক্ত সঙ্গ করা বা সাধু সঙ্গ করা was a very big topic, আর লোকেদেরকে এধার ওধার দৌড়াতে হতো, কেউ বৃন্দাবন যাচ্ছে কেউ নবদ্বীপে যাচ্ছে, যে খুঁজে খুঁজে কোথাও যদি ভক্ত পাওয়া যায় সঙ্গ করার জন্য, বাট এভরিথিং ইজ সো রেডিমেড ফর আস। সো গ্র্যাটিটিউড। The conclusion is that although to see the universal form of Krishna is very difficult and not possible for everyone, it is difficult to understand Shyam Sundar. Yes, now Krishna is saying the form you are seeing in your with your transcendental eyes cannot be understood simply by studying Vedas, not by undergoing serious finances, nor by charity, nor by worship. It is not by any of these means that one can see me as I am. So Virat Rup ke dekhar jonne Krishna was Arjun was awarded a divine vision. And now Krishna is saying যখন ওই ডিভাইন ভিশনটা দিয়েছে বিরাট রূপকে দেখতে পেলো, বিরাট রূপ শেষ হয়ে গেছে মানে ডিভাইন ভিশনটাও টেকেন ব্যাক, বাট নাও কৃষ্ণ ইজ সেইং যে তোমার যে চোখটা আছে দ্যাট ইজ ট্রান্সেন্ডেন্টাল। সো এই জন্য ব্যাক টু দ্য কোয়েশ্চেন, মানে যে বিরাট রূপকে দেখছে অর্জুন, ওনার মানে চোখটার ওয়াজ ইট আপগ্রেডেড অর ডাউনগ্রেডেড? সো দিস ইজ ওয়াই যে একটা পিওর ডিভোটি যে আছে his eyes are all transcendental. Transcendental মানে হচ্ছে something which transcends the material nature. So আমরা জড় চক্ষুতে আছি এই জন্য কৃষ্ণকে দেখতে পাচ্ছি না, আমাদের সামনেই মানে শাস্ত্রে বলা আছে যেখানে হরি কথা হয় সেখানে কৃষ্ণ আছে। So it is definitely যে কৃষ্ণ পার্সোনালি আমাদের সবার সামনে বসে কথা শুনছেন, but because we are in the material vision আমরা দেখতে পাচ্ছি না, but a pure devotee can always see Krishna because their vision is transcendental. And it is much higher standard than a person who is able to see the Virat Rup. So Krishna first appeared before his parents as parents Devaki and Vasudev in a 400 form, and then he transformed himself in the 200 form. This mystery is very difficult for those who are atheists or who are devoid of the devotional service. For scholars who have simply studied Vedic literature by the way of grammatical knowledge or by mere academic qualifications, Krishna is not possible to understand, nor is he to be understood by persons who officially go to the temple to offer worship. Right? Nor is he to be understood by person who officially go to the temple to offer worship, because they make their visit but they cannot understand Krishna as he is. Krishna can be understood only through the path of devotional service as explained by Krishna himself in the next verse.
এখানে কৃষ্ণ বলছেন কি, my dear Arjuna, the only by undivided devotional service can I be understood as I am, standing before you, and thus be seen directly. Only in this way you can enter into the mysteries of my understanding. So Krishna is speaking about his 200 forms. মানে এটা বিরাট রূপ নয়, এটা নারায়ণ রূপ নয়, বিষ্ণু রূপ নয়, কৃষ্ণার অ্যাকচুয়াল স্বরূপটা যেটা আছে সেটা ব্যাপারে বলা হচ্ছে। সো এখানে পার্পটে প্রভুপাদ মেনশন করছেন যে কৃষ্ণ ক্যান বি আন্ডারস্টুড অনলি বাই দ্য প্রসেস অফ আনডিভাইডেড ডিভোশনাল সার্ভিস। He explicitly explains this in this verse so that unauthorized commentators who try to understand Bhagavad Gita by speculative process will know that they are simply wasting their times. No one can understand Krishna or how he came from parents in the 400 form and at once changed himself into 200 forms. These things are very difficult to understand by study of Vedas or by philosophical speculations. Therefore, it is clearly stated that no one can see him or enter into the understanding of these matters. Those who, however, are very experienced students of Vedic literature can learn about him from Vedic literature in so many ways. There are so many rules and regulations, and if one at all wants to understand Krishna, he must follow the regulative principles described in the authoritative literatures. So one can perform the penance in accordance to those principles. For example, on the serious penance, one may observe fasting on Janmashtami, the day on which Krishna appeared, on the 2 days of Ekadashi. As far as the charity is concerned, it is plain that charity should be given to the devotees of Krishna who are engaged in his devotional service to spread Krishna philosophy or Krishna consciousness throughout the world. So চ্যারিটির ব্যাপারে আমরা নেক্সট কিছু চ্যাপ্টার পরে পড়ব, যে চ্যারিটিও তিনটে, মানে যা কিছু আছে আমাদের জড় জগতে সবকিছু তিনটে মোডসে থাকে, সত্যগুণ, রজগুণ, তমগুণ। যখন দান দিচ্ছি সেটাও তিনটে গুণও থাকে, চ্যারিটি ইন দ্য মোড অফ ইগনোরেন্স, চ্যারিটি ইন দ্য মোড অফ প্যাশন, চ্যারিটি ইন দ্য মোড অফ গুডনেস। ইগনোরেন্স মানে হচ্ছে আমরা যখন কাউকে দান দিলাম আর আমরা জানলাম না যে ও ওই দানটাকে নিয়ে করবেটা কি। So we don't know what is going to be the result of our charity. তো রাস্তায় আমরা কাউকে দেখলাম কিছু চাইছে আর আমরা টাকা দিয়ে দিলাম, এখন ওই টাকাটা নিয়ে সে বিড়ি খাবে, সিগারেট খাবে, কি করবে আমরা জানি না। So that is charity in the mode of ignorance. Charity in the mode of passion হচ্ছে যখন আমাদের কিছু মানে হিডেন মোটিভস থাকে, যে নাম, পূজা, প্রতিষ্ঠা পাবো, সেটা যদি ওইখানে থাকে, যে আমি কিছু দান দিলাম আর দানটা দেবার পরে আমি একটু বড়াই করছি লোকেদের কাছে, দেখো আমি এতজনকে সাপোর্ট করছি, যেটা এখন এনজিওর মেন অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে এটা, যে আমি এতজনকে সাপোর্ট করছি, প্রমোট করছি নিজেকে। আর এনজিও কে যারা সাপোর্ট করছে তারাও নিজেকে প্রমোট করছে, যে আই এম সাপোর্টিং সো অ্যান্ড সো এনজিওস। দিস ইজ কল্ড চ্যারিটি ইন দ্য মোড অফ প্যাশন, যেখানে নাম, পূজা, প্রতিষ্ঠা আছে, and we are expecting something in return, right? So that is in passion. Charity in goodness হচ্ছে যেখানে আমরা পুরোপুরি জানি যে কি হতে চলেছে, কাকে দিচ্ছি। তো কাকে দিচ্ছি মানে ওইখানে বলা হচ্ছে লার্নেড ব্রাহ্মণস যদি থাকে তাদেরকে যদি আমরা দিই, দ্যাট ইজ ইন দ্য মোড অফ গুডনেস। তো বেস্ট হচ্ছে যদি আমরা ভগবানের রিলেটেড যদি আমরা কিছু চ্যারিটি করি। সো ভগবানের রিলেটেড চ্যারিটি মানে হচ্ছে ভগবানের মন্দিরে কিছু দান দেওয়া বা ভগবানের যে ভক্তরা আছে তাদেরকে দান দেওয়া। বিকজ যদি আমি কোনো বৈষ্ণবকে আমি যদি দান দিই, সে বৈষ্ণব ওই দানটাকে নিয়ে নিজের কিছু ইন্দ্রতৃপ্তি করবে না, সে ওইটাকে নিয়ে ভগবানের সেবাতেই লাগাবে। দ্যাট ইজ দ্য চ্যারিটি ইন দ্য মোড অফ গুডনেস। So those who, however, are very explained in the one finance Ekadashi. Charity is concerned, it is plain that the charity should be given to the devotees of Krishna who are engaged in his devotional service to spread Krishna philosophy or Krishna consciousness throughout the world. Krishna consciousness is a benediction to the humanity.
Lord Chaitanya was appreciated by Rupa Goswami for the most magnificent man of the charity, because love of Krishna, which is very difficult to achieve, was distributed freely by him. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate. So Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaur Vishay Namo. So if one gives some amount of his money to the person involved in distributing Krishna consciousness, that charity given to spread Krishna consciousness is the greatest charity in the world. And if one worship as prescribed in the temple, that is the chance to progress by offering worship and respect to the Supreme Personality of Godhead. So one who has unflinching devotion to the Supreme Lord is directed by the spiritual master, in whom he is similar unflinching faith, can see the Supreme Personality of Godhead by revelation. One cannot understand Krishna by mental speculation. For one who does not take personal training under the guidance of a bona fide spiritual master, it is not possible to even begin to understand Krishna. The word tu is specifically used to indicate that no other process can be used, can be recommended, or can be successful in understanding Krishna. এই জন্যে গুরু মহারাজের শ্রবণ আমাদের বারবার বেশি করে করা উচিত। Krishna changes from the universal form to the 400 form of Narayan and then to his own natural form of two hands. This indicates that the 400 form and other form mentioned in the Vedic literature are all emanations of the 200 form of Krishna. He is the origin of all emanation. Krishna is distinct even from these forms, not to speak of the impersonal conception. As far as the 400 forms of Krishna is concerned, it is stated clearly that even most identical 400 forms of Krishna, which is known as Mahavishnu, who is lying on the cosmic ocean, and from whose breathing the innumerable universes are passing out and entering, is also an expansion of Supreme Lord. এই জন্য একটা শ্লোক আছে ভাগবতমে, এখানে যত ইনকারনেশনস আছে সবগুলোকে এক্সপ্লেন করা হলো। and বলা হচ্ছে যে সমুদ্রতে যত ঢেউ আসে ঠিক সেইভাবে কৃষ্ণার ইনকারনেশন রেগুলারলি হয়ে যাচ্ছে। সবাইকে বোঝানো মুশকিল আছে, কিন্তু তারপরে কনক্লুশনে বলা হচ্ছে ইতি চামসা কালা পুংসা কৃষ্ণাস্তু ভগবান। যত প্ল্যানারি এক্সপ্যানশন এন্ড এক্সপ্যানশন অফ প্ল্যানারি এক্সপ্যানশনস আছে সবাই হচ্ছে expansions of Krishna, and Krishna ki Krishna is Bhagavan Swayam, is the original God. So purport আর আমি ডিটেইলসে যাচ্ছি না, আপনারা নিজেরা একবার দেখে নিতে পারেন। আমরা নেক্সট এটাতে যাই। My dear Arjuna, who engages in my pure devotional service, free of contamination of the fruitive activity and mental speculation, he who works for me, who makes me the supreme goal of life, and who is friendly to every living being, he certainly comes to me. So কিছু কিছু qualities বলেছে। Number 1 হচ্ছে engages in pure devotional service. Number 2 হচ্ছে free from contamination of fruitive activities, কোনো রকমের fruitive activity যেন না করে, কর্মকাণ্ড না করে, mental speculation যদি না করে। Fourth হচ্ছে he works for Krishna. Whatever activity we are doing, we should be doing it for Krishna. Fifth hoche, Krishna is our only goal, and who is friendly to every living being. So he certainly comes to me. So Bhakti Vinod Thakurer একটা বৈষ্ণব গীত আছে, সেখানে বলা হচ্ছে জীবে দয়া কৃষ্ণ নাম সর্বধর্ম। So জীবে দয়া হচ্ছে he is friendly to every living being, আর কৃষ্ণ নাম যদি আমরা করি, that means we are following all the other regulations. Your devotional service তখনই হবে যদি আমরা chanting করতে পারি, and chanting is one of the purest devotional service. Fruitive activities তারা করে যারা is in the karma kandis level, বা যারা initial stage of karma yogi আছে, যেমন সাকাম karma yogi যারা আছে, they are still in the
platform of the fruitive activities. But Krishna ke tandrika jodi kore keu kore, that is not in the level of fruitive activities or speculations. So এখানে পিওর ডিভোশনাল সার্ভিসের ডেফিনিশন ভক্তি রেশামিত সিন্ধু বা নেক্টার অফ ডিভোশনে বলা আছে অন্য অভিলাষিতা শূন্যম জ্ঞান কর্মাদি অনাবৃতম अनुकूल्येन कृष्णानु शीलनम भक्ति उत्तमम। सो অন্য কোনো অভিলাষা যেন না থাকে, অন্য অভিলাষিতা শূন্যম। সো যেটা প্রহ্লাদ মহারাজকে যখন নরসিংহদেব বললে যে তুমি কি চাও আমার থেকে তুমি বলো, সো প্রহ্লাদ মহারাজ তখন বলেন যে আমি তোমার সাথে কোনো বিজনেস ডিল করছি না। সো অন্য অভিলাষিতা শূন্যম মিন্স আমরা কৃষ্ণার সাধনা করছি, কৃষ্ণার সেবা করছি, কৃষ্ণার ভক্তি করছি, নট টু এক্সপেক্ট এনিথিং ফ্রম কৃষ্ণ। জ্ঞান কর্মাদি অনাবৃতম, যেখানে কোনো জ্ঞান মার্গ বা কর্ম মার্গের কোনো নেই, মিশ্রণ নেই। We are only engaged in the pure devotional service. অনুকূল্যেনা কৃষ্ণানু। সো যেটা কৃষ্ণার ভক্তিতে আমাদের অনুকূল আছে, মানে যেটা আমাদেরকে হেল্প করবে প্রোগ্রেসে, আমরা শুধু ওইটাই করব। আর যেটা প্রতিকূল আছে, যেটা আমাদেরকে ভক্তিতে বাধা দেবে, সেটা আমাদের বর্জন করা উচিত। যদি সেটা করি দেন ইট ইজ উত্তম ভক্তি, পিওর ডিভোশনাল সার্ভিস। সরি, that is pure devotional service. So a devotee of Krishna is friendly to everyone, therefore it is said he has no enemy. So কি করে ওটা হতে পারে? A devotee is situated in Krishna consciousness knows that only devotional service to Krishna can relieve a person from all problems of life. He has personal experience of this and therefore he wants to introduce this system, Krishna consciousness, into the human society. So এই জন্য সবচেয়ে হাইয়েস্ট উপকার যেটা সোসাইটিতে করা হচ্ছে, that is by distributing the signs of Krishna consciousness. That is why a devotee, a Vaishnav, is a pure friend, a real friend of the humanity. In summary, universal form of Krishna, which is temporary manifestation, and the form of time which devours everything, and even the form of Vishnu, 400 form, have all been exhibited by Krishna. So Krishna is the origin of all these manifestations. So Virat Roop, যেখানে বিরাট রূপের ভেতরে কৃষ্ণ বলে যে I am Kal, I am time, I have come here to devour everyone. So time বলুন বা বিরাট রূপ বলি, ভাই চতুর্ভুজ নারায়ণ রূপ বলি, বিষ্ণু রূপ বলি, সবকিছু কৃষ্ণ থেকে এসেছে। So it is not যে Krishna is the manifestation of original Vishwarup or Vishnu. So Krishna is the origin of all the forms. There are hundreds and thousands of Vishnu, but for a devotee, no form of Krishna is important but the original form. 200 Shyam Sundar. In Brahma Samhita, it is stated that those who are attracted to the form of Krishna in love and devotion can see him always within the heart and cannot see anything else. One should understand, therefore, that the purport of this 11th chapter is the form of Krishna is essential and supreme. So এই 11 নম্বর চ্যাপ্টারের কনক্লুশনটা এটাই আছে, তাৎপর্য যদি আমরা সার বের করি এটাই আছে যে কৃষ্ণের যে দুটো হাতের রূপটা আছে, অরিজিনাল শ্যাম সুন্দর, that is the supreme form, right? So with this আমাদের চ্যাপ্টার 11 শেষ হচ্ছে and next class থেকে আমরা চ্যাপ্টার 12 শুরু করব। তো আপনাদের যদি কিছু এখানে ফিডব্যাক বা কিছু প্রশ্ন বা কিছু ডিসকাশন করার আছে প্লিজ করতে পারেন, বা আপনারা কিছু শেয়ার যদি করতে চান করতে পারেন। Hare Krishna Prabhu. Yes, Mataji. How we can be friendly to all? How we can be friendly to all? এটা শিলা প্রভুপাদ একটা লেকচারে বলছিলেন যে যখনই আমরা সবাইকে কৃষ্ণের কনেকশনে দেখি যে এভরিওয়ান ইজ রিলেটেড টু কৃষ্ণ, সো অটোমেটিক্যালি উই বিকাম রিয়েল ওয়েল উইশার অফ এভরিওয়ান। তো ওটা পশু হোক বা প্রাণী হোক বা মানুষ হোক, তখনই আমরা ফ্রেন্ডলি হয়ে যাই। কিন্তু আমাদের এখানে
যেমনি এখন হচ্ছে ইউক্রেন রাশিয়া এসব, বিকজ উই আর অল আই সেন্ট্রিক। যখনই কৃষ্ণা সেন্ট্রিক হয়ে যাচ্ছে তখনই এভরিওয়ান ইজ কানেক্টেড টু কৃষ্ণা, তখনই এভরিওয়ান ইজ ফ্রেন্ডলি। হিজ হোলিনেস রাধানাথ স্বামী মহারাজের একটা লেকচার শুনছিলাম, সেখানে একটা মাতাজি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছে যে ভরত মহারাজের যে এপিসোড হয়েছিল যে একটা হরিণ এর প্রতি দর্শনের জন্য ফল ডাউন হয়ে গেছে, তো ওইটা শুনে শি ওয়াজ ভেরি ফিয়ারফুল বিকজ মাতাজির বাড়িতে একটা কুকুর আছে বা ছিল হবে, মানে ও যখন জিজ্ঞেস করছে তখন বলছে যে আই এম ভেরি মাচ ফন্ড অফ ডগস, তো আমার এখন ভয় লাগে যে ভরত মহারাজের সাথে যেটা হয়েছে ওটা আমার সাথে যেন না হয়ে যায়। And again you are saying যে we should be compassionate to all the living entities, মানে অ্যাকচুয়ালি মহারাজ লেকচারের ভেতরে শিবসেনের গল্প বলেন, যেখানে শিবসেন নিজের একটা কুকুরের প্রতি ওনার ভীষণ অ্যাফেকশন ছিল। তো ওনার কুকুর ছিল না, ইট ওয়াজ আ স্ট্রেট ডগ যে পদযাত্রাতে অ্যাসেম্বলড হয়ে যায়, অ্যান্ড চৈতন্য মহাপ্রভু ওকে উদ্ধার করে দেয় বিকজ এটা একটা পিওর ডিভোটির সাথে অ্যাসোসিয়েটেড আছে। ওই প্রসঙ্গে বলছে যে ভরত মহারাজের ফল ডাউন হয়ে গেল একটা প্রাণীর জন্য, আর এখানে শিবসেনের কাছে একটা কুকুর ছিল যার উদ্ধার হয়ে গেল। তো আমার কাছে কি করণীয়, মানে হাউ শুড আই ডিল উইথ ইট? তখন মহারাজও এটাই বললেন যে if we see every soul in connection with Krishna, we become naturally affectionate to it. এখন affection should not become attraction বা attachment. আমাদের affection should be in the mood of service. প্রথম হচ্ছে আমরা কৃষ্ণার সাথে কেন্দ্রিত করলাম, যে মানুষ হোক কোনো প্রাণী হোক, যে it is connected to Krishna, and now when it is connected to Krishna we should try to serve him. So only by service we can be friendly, we can be in the servant position. So friends মানে হচ্ছে a person who is serving. যখন সার্ভিং করছি আমরা, সেটা যেমনি যদি হাইয়েস্ট সার্ভিস বলা হয় গিভিং কৃষ্ণা কনসিয়াসনেস বা হরি কথা বা ম্যাটেরিয়াল স্পেয়ারে যদি ফ্রেন্ড নিড ইজ ফ্রেন্ড ইন ডিড, যখন আমরা কাউকে সার্ভ করবো দ্যাট ইজ হাউ উই ক্যান বি ফ্রেন্ডস। তো একটা পশুকেও করতে পারি, একটা মানুষকেও করতে পারি। সো দিস ইজ হাউ উই শুড বি ট্রাইং টু ডু ইট। অ্যান্ড আমাদের মানে এই ফ্রেন্ডলি নেচারের মাঝখানে সবচেয়ে বড় বাধা ইজ দ্য ইগো। প্রবলেমটা এটা হয়ে যায় যে যতক্ষণ a person is pacifying my ego, ততক্ষণ he is very dear to me. The moment আমার ইগোতে একটা চিমটি লাগলো, সেই ব্যক্তিটা আমার কাছে ভালো হচ্ছে না, ভালো থাকছে না, তখন আমরা ওকে আর পছন্দ করতে পারি না। সো ইগোটাই হচ্ছে আমাদের অ্যাকচুয়াল রিয়েল এনিমি আছে। ওইটা যত মানে ইগোতে দমন করতে পারি তত আমাদের ইগোতে একটু সাহায্য হবে। Yes. আশা করি মাতাজি আপনার প্রশ্নের উত্তরটা দিতে পেরেছি। Thank you, Prabhu. আর যদি কারোর কিছু বলার থাকে, আদারওয়াইজ আমি একটা শেয়ার করতে চাই একটু পরে। আমি একবার জাস্ট চট করে উত্তরটা দেখে নিই, কোনো প্রশ্ন? ঠিক আছে, তো যদি কোনো প্রশ্ন না থাকে, আমি একটা মানে একটা লেকচার শুনেছিলাম আমি হিজ গ্রেস অমরেন্দ্র প্রভু। তো পুরো লেকচারটা শেয়ার করবো না, ছোট্ট একটা যেটা আমার ভীষণ ভালো লেগেছে, ভীষণ স্ট্রাইকিং লেগেছে, সেটাই শেয়ার করবো। সো হিজ লেকচার ওয়াজ অন চ্যান্টিং। সো প্রভুজি বলছেন যে যখন কৃষ্ণার একটা লীলা হয়েছিল যেখানে আঘাসুর নামের একটা দৈত্য আসে, ওয়াজ লাইক আ সার্পেন্ট, বড় একটা সাপের মতন আছে, অ্যান্ড কৃষ্ণ নিজের বন্ধুদের সাথে জঙ্গলে মানে লীলা করছে, অ্যান্ড আঘাসুর নিজের মুখটা খুলে রাখে। তো কৃষ্ণার যত বন্ধুরা আছে তারা হঠাৎ করে ভাবছে যে এটা হতে পারে কোনো গুহা আছে, কোনো কেভ আছে, বাট अगेन একটা ডাউটও আছে যে আগে তো কোনোদিন দেখিনি এটাকে। সো ন্যাচারালি একটা ইনকুইজিটিভনেস এসে যায় যে আমরা গিয়ে একটু এক্সপ্লোর করে আসি। সো সব বন্ধুরা মিলে দল বানিয়ে ওই কেভটা বা আগাসুরের যে মুখটা আছে কেভের মতন, তার ভেতরে ঢুকতে চলেছেন।
যখন ঢুকতে যাচ্ছে তখন সেই বন্ধুদের ভেতরে একজন বলল যে হোয়াট ইফ ইট ইজ আ ডিমন, এ যদি একটা দৈত্য হয় তাহলে এ তো আমাদেরকে খেয়ে নেবে। যখনই এটা টপিকটা আসলো সবাই একদম ওইখানে স্ট্যান্ড স্টিল হয়ে যায়, আর পিছনে ঘুরে কৃষ্ণার দিকে তাকায়, আর কৃষ্ণা ওদের দিকে তাকিয়েছিল। এই মোমেন্ট অফ আই টু আই কন্ট্যাক্ট যখন হলো ওদের কৃষ্ণার সাথে, তখন ইনস্ট্যান্টলি তারা ভাবলো যে আচ্ছা ঠিক আছে, যদি কিছু হয়েও যায় কৃষ্ণা ইজ দেয়ার, কৃষ্ণা ইজ দেয়ার টু প্রোটেক্ট আস। এইটা বলে ওরা মুখের ভেতর ঢুকে যায়। and যথারীতি আগাসু নিজে মুখ বন্ধ করে দেয় and they were swallowed. যখন এরকম হয় তখন কৃষ্ণার একটা দায়িত্ব বাধ্যতা এসে যায়, মানে he was committed. They in one sense took permission of Krishna before entering the mouth of the demon. So because of that Krishna তখন যায় and ডিমনটাকে মারে, তার পেট ফাটিয়ে সবাই বেরিয়ে আসে। So এই লীলাটা আমরা সবাই জানি। But how Prabhuji was মানে philosophically connecting this was, our material life is like this demon. So every day when we are venturing into the material life, আমাদের অফিস হোক, আমাদের স্কুল হোক, আমাদের দৈনিক জীবন হোক, it is like we are entering the mouth of this demon. So before entering the mouth of a demon, we should take the shelter of Krishna. যেমনি যে গোপালরা ছিল তারা কৃষ্ণার শেল্টার নিয়ে ঢুকেছে, এই জন্য কৃষ্ণা ওদেরকে উদ্ধার করেছে। and because of that they were very confident যে আমরা যদি ওখানে ফুঁসেও যাই কৃষ্ণা আছে আমাদেরকে বাঁচাবে। ঠিক সেইভাবে উনি প্রভুজি বলছেন যে যখনই আমরা নিজেদের ডে টু ডে লাইফে, ম্যাটেরিয়াল লাইফে ঢুকছি, বিফোর এন্টারিং, বিফোর ইভেন স্টেপিং ইনটু দ্য ম্যাটেরিয়াল ওয়ার্ল্ড, ম্যাটেরিয়াল লাইফ, we should be finishing our 16 round of chanting without fail. 16 মালা জপ করা মানে হচ্ছে কৃষ্ণার শেল্টার নেওয়া। and then we are entering into the mouth of this material demon, because এই material demonটা এমন আছে যেখানে আমরা প্যাশনের জন্য, ইগনোরেন্সের জন্য আমরা এখানে এন্ট্যাঙ্গলড হয়ে যাই, and our consciousness becomes material conscious. ওইখান থেকে উদ্ধার করার জন্য we need shelter and protection of Krishna. তো নাম্বার 1 হচ্ছে 16 মালা করে ঢুকছি, অলরেডি আমাদের চেতনা ইজ অন দ্য কৃষ্ণা কনসিয়াস প্ল্যাটফর্ম। অ্যাক্সিডেন্টলি যদি ওইখানে কিছু এমন হলো যে আমরা ওইখানে ফুঁসে গেলাম, so we have taken shelter of Krishna, Krishna will definitely come and protect us. তো যেমনি আগে শেয়ার করেছিলাম একবার, হিজ হোলিনেস চন্দ্রমৌলি স্বামী মহারাজকে আমরা কার্তিক যাত্রার সময় জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে মহারাজ, মানে যখন কার্তিক যাত্রা হচ্ছে, ডিভোটি অ্যাসোসিয়েশন আছে, that time it is very easy, মানে তখন ফুললি we are engrossed in Krishna consciousness, তখন সাধনার প্রায়োরিটি বুঝি। কিন্তু যেই যাত্রা শেষ হলো, বাড়িতে গেলাম, তখন ধীরে 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 এটা ফেড হতে থাকে। তখন মহারাজ বলেছিলেন এই জন্যে আমাদেরকে নিজেদের লাইফকে এনক্যাপসুলেট করে দেওয়া উচিত উইথ হরিনাম। দিন শুরু হবার আগে 16 মালা জপ, দিন শেষ হবার পরে উনি 4 মালা বলেছিলেন, বাট অ্যাটলিস্ট 1 মালা জপ করে আমাদের রিটায়ার করা উচিত। বিকজ যখন 16 মালা জব শেষ করে আমরা ম্যাটেরিয়াল লাইফে ঢুকছি, উই আর ইন দ্য মোড অফ গুডনেস, বাট ম্যাটেরিয়াল ওয়ার্ল্ড আমাদেরকে ধীরে ধীরে প্যাশন, ইগনোরেন্সের জন্য আমাদেরকে নিচে নিয়ে আসবে। আর যখন আমরা রিটায়ার করছি, আমরা ঘুমাতে যাচ্ছি, তখন আবার যদি আমরা একটুখানি চ্যান্টিং করে নিই, উই আর अगेन ব্রিঙ্গিং আওয়ারসেলফ অন দ্য প্ল্যাটফর্ম অফ গুডনেস। তো অমরেন্দ্র প্রভুর ওইটা লেকচারটা শুনে আমার ভীষণ মানে খুব সুন্দরভাবে উনি কানেক্ট করছিলেন, আমি অত সুন্দর করে বলতে পারলাম না, মেবি আমি ওই লিঙ্কটা আপনাদেরকে শেয়ার করে দেবো, ইউ ক্যান অল লিসেন টু ইট। ভীষণ পাওয়ারফুল লেকচার ছিল, তো ভাবলাম এটা আপনাদের সাথে শেয়ার করি। and এটা বাদে কিছু অ্যানাউন্সমেন্টস আছে। আজকে যাত্রার যে ওরিয়েন্টেশন মিটিং ছিল সেখানে আপনারা মোস্টলি সবাই জয়েন করেছিলেন। যারা জয়েন করতে পারেননি, আমি চেষ্টা করব রেকর্ডিংটা আপনাদেরকে শেয়ার করে দেওয়ার, আপনারা শুনতে পারেন। অ্যান্ড ওইখানে কিছু কিছু সেবা থাকবে, যারা যাচ্ছেন আপনারা তো যতটা পারেন ভলেন্টিয়ার করতে পারেন আপনারা, কিপিং ইউর হেলথ ইন মাইন্ড। অ্যান্ড নিজের লাগেজ প্যাকিং, শপিং সব করে নিন। যারা শালিমার থেকে ট্রেন ধরছেন, আমি জানতে পারলাম ইট ইস ভেরি অফ রুট, মানে ভীষণ দূরে আছে। সো প্লিজ টেক প্রিকশন অফ ইউর ভেহিকল ট্রান্সপোর্টেশন, হাতে সময় নিয়ে বেরোবেন। অ্যান্ড ফেরার সময়টাও আপনি একটু দেখে নিতে পারেন, মানে আমি শুনলাম যে ওইখানে কনভিনিয়েন্স অত বেশি নেই, তো সেইভাবে আপনারা নিজেদের প্ল্যানিংটা করে রাখতে পারেন।
সবাই যেরকম সাধনা রিপোর্ট পাঠাচ্ছেন, আমি 1 মাসের মতন আপনাদেরকে কোনো ফিডব্যাক দিতে পারছিলাম না, বাট আগেন আই হ্যাভ রিজিউমড মাই সার্ভিস, সো এক্সট্রিমলি সরি ফর দ্য ডিলে। কিন্তু আপনারা প্লিজ কন্টিনিউ করে যান সাধনা রিপোর্ট পাঠানো, আমি আপনাদেরকে যতটা পারি হেল্প করার চেষ্টা করব। সো যদি কাউরে কিছু বলার না থাকে আমরা ক্লাসটা এই অবধি রাখতে পারি। নেক্সট উইকে আমাদের কোনো ক্লাস হচ্ছে না, আজ উই আর ইন পুরী ধাম। আর পরের উইক থেকে উই উইল বি রিজিউমিং আওয়ার ক্লাসেস চ্যাপ্টার 12। সো আমরা এই অবধি রাখছি। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। His grace की जय, His divine grace श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता चैप्टर 11 की जय। समस्त गौर भक्त